Hi, and now we will learn how to say how are you in Lithuanian. So, in Lithuanian we say kaip sekasi. It is made out of two words, kaip, and the second one sekasi. So listen, kaip sekasi, kaip sekasi. You can also say it without the sound I at the end of the word sekasi. So it would sound like this. Kaip sekas. Kaip sekas. Kaip sekas. The other variation is kaip laikaisi. Kaip laikaisi. Laikaisi. It is made out of two words as well. So, kaip laikaisi. You can also say it without the sound I at the end of the word laikaisi. So it would sound like this. Kaip laikais. Kaip laikais. Kaip laikais. So now we have learned how to say how are you in Lithuanian. So these are the phrases. Kaip sekasi. Kaip sekas. Kaip laikaisi. Kaip laikais. Thank you and see you.